सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। নমস্কার বন্ধুগণ, আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত অল ইন ওয়ান চ্যানেলে। যদি এখনো আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে আপনারা এডুকেশনাল ভিডিওসগুলো দেখতে পাবেন না, যে এক্সামগুলো চলছে সেগুলো দিতে পারবেন না। তো তার জন্য সাবস্ক্রাইব করা খুবই দরকার। বন্ধুগণ, আজকে যে পরীক্ষাটা হবে, আজকে 8 নম্বর পরীক্ষা হবে। এটাকে 7টা পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। যদি সেই 7টা পরীক্ষা আপনারা ভিডিওগুলো না দেখেন তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিন ভিডিওগুলো সেই 7টা পরীক্ষা। আজকে হবে 8 নম্বর পরীক্ষা এবং আজকে যে সাবজেক্ট হবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান পলিটি। তো আজকের পরীক্ষা হবে ইন্ডিয়ান পলিটির উপর, এবং ইন্ডিয়ান পলিটির যে চ্যাপ্টারটা আজকে কভার করবো সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ইন্ডিয়ান পলিটির। সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এবং ডিপিএসপি, যেটা পুরো পলিটি চ্যাপ্টার অলমোস্ট 50% কভার করে থাকে। তো সেখান থেকে আজকে 50টা কোশ্চেন আমরা কভার করবো, সেই রিলেটেড এক্সামই আমি আজকে নেব। তো চলো বন্ধুগণ, আর দেরি না করে আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। তাহলে শুরু হচ্ছে মক টেস্ট নাম্বার 8। সাবজেক্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান পলিটি, এবং যে চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে সিটিজেনশিপ, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অ্যান্ড ডিপিএসপি, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি। এটা হচ্ছে আজকের চ্যাপ্টার, যার উপর 50টা কোশ্চেন থাকবে। তো চলো 50টা কোশ্চেন শুরু করা যাক। 1 নম্বর কোশ্চেন, আন্ডার হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর দ্য কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস গ্রান্টেড? 4টে অপশন আছে ABCD। 2 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট স্পেশালি মেনশন ইন আর্টিকেল 19 অফ দ্য কনস্টিটিউশন? এগেন 4টে অপশন ABCD। কোশ্চেন নাম্বার 3 হচ্ছে, রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমিডিজ কামস আন্ডার হুইচ আর্টিকেল? কামস আন্ডার মতলব 4টের মধ্যে কোনটা হবে অপশন, নাকি আর্টিকেল নয়। রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমিডিজ কামস আন্ডার কোনটা 4টের মধ্যে? A ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, B লিগাল রাইটস, C কনস্টিটিউশনাল রাইটস, আর D ন্যাচারাল রাইটস। 4টের মধ্যে কোনটা? নাম্বার 4 হচ্ছে, if an Indian citizen is denied a public office because of his religion, which of the following fundamental rights is denied to him? Again 4টে অপশন, right to freedom, right to equality, right to freedom of religion, and option D right against exploitation. তো এটা হচ্ছে 4টে কোশ্চেন। দেখে নিন কোশ্চেনগুলো, আনসারগুলো, তারপর আমরা নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করব। এবং আজকের পরীক্ষায় যে কোশ্চেন মানে আনসারগুলো হবে সেটা আমি নেক্সট পরীক্ষায় যখন আপলোড করব, মক টেস্ট নাম্বার 9, সেই পরীক্ষাতে আজকের কোশ্চেন আনসারগুলো একটা ফাইলে আমি আপলোড করে দেবো, যেটা লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো। সেই লিঙ্কটা ক্লিক করে আজকের ভিডিও কোশ্চেন আনসারগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নিন। আর আজকের ভিডিওর নিচেও দেখবেন একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে। সেই লিঙ্কটা হচ্ছে লাস্ট দিন যে পরীক্ষাটা নেওয়া হয়েছিল জিওগ্রাফি চ্যাপ্টারের ওপর। সেই জিওগ্রাফি চ্যাপ্টারের যে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে লাস্ট মক টেস্টে, সেই কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আজকে এই ফাইলে দেওয়া আছে, যার লিঙ্কটা নিচে এই ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। সেই লিঙ্কটা ক্লিক করে লাস্ট সব এক্সামে, জিওগ্রাফি এক্সামের কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো সব ডাউনলোড করে নিয়ে আপনারা পড়তে পারেন, যার লিঙ্ক নিচে দেওয়া আছে। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 5 হচ্ছে, ফান্ডামেন্টাল freedoms under Article 19 are suspended during emergency caused by? কোন এমার্জেন্সির জন্য আর্টিকেল নাম্বার 19 সাসপেন্ড হতে পারে? 4টে অপশন আছে ABCD। নাম্বার 6, the theory of fundamental rights implies? কোনটা? ABCD 4টে অপশন এগেন। নাম্বার 7 হচ্ছে, prohibition of discrimination on grounds of religion etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right classified under 4টে অপশন এগেন ABCD। কোশ্চেনগুলো দেখে নিন একটু, তারপর আবার নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করবো আমরা। যদি আপনারা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমি বলবো তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর সাবস্ক্রাইব করলে আপনারা ইন ফিউচার আরও অনেক ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পাবেন। এডুকেশনের অনেক এক্সাম থাকবে, অনেক নোটস থাকবে, ফিউচার যত এক্সাম আসতে চলেছে তার জন্য। তো তার জন্য সাবস্ক্রাইব করা খুবই দরকার, যার জন্য আপনারা খুবই হেল্প পাবেন।
এর আগে যে 7টা পরীক্ষা হয়েছে ওটা জিওগ্রাফি রিলেটেড পরীক্ষা ছিল, আপনারা এই চ্যানেলে গিয়ে ওই 7টা পরীক্ষা দেখতে পারেন জিওগ্রাফি নিয়ে। আজকে পলিটি প্রথম পরীক্ষা হচ্ছে, টোটাল পরীক্ষা আপনারা বলতে গেলে 8 নম্বর পরীক্ষা হচ্ছে, বাট পলিটির এটা ফার্স্ট এক্সাম হচ্ছে। পলিটির এখন কয়েকটা এক্সাম চলবে, তারপর আমরা নেক্সট ইকোনমিক্স কিংবা হিস্ট্রি এক্সাম নিয়ে আসবো। তো এই সব এক্সামগুলো আপনারা যদি দিতে চান তার জন্য আপনাদের সাবস্ক্রাইব করতে হবে, নাহলে আপনারা জানতে পারবেন না এই ভিডিওগুলো কখন আপলোড হচ্ছে। তো তার জন্য সাবস্ক্রাইব করা দরকার, প্লাস ওর পাশে একটা বেল আইকন আছে, ওটা ক্লিক করে দেবেন। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনের দিকে মুভ করা যাক। Number 8, any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented. Again, 4টে অপশন আছে। Number 9, which of the following is or are included in the DPSP? এর মধ্যে DPSP তে কোনটা ইনক্লুড আছে? 1, 2 দুটো স্টেটমেন্ট আছে, স্টেটমেন্টের মধ্যে থেকে 4টে অপশন আছে, যেটা আপনাদের অ্যান্সার দিতে হবে। নাম্বার 10 হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রিকগনাইজেস মাইনরিটিস অন দ্য বেসিস অফ, কোন বেসিসে? অন দ্য মাইনরিটিস। এখানে 4টে অপশন, এ রিলিজিয়ন, বি কাস্ট, সি পপুলেশন অ্যান্ড ডি কালার। কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নিন, তারপর আবার নেক্সট কোয়েশ্চেনে মুভ করব। এইসব কোশ্চেন আনসারগুলো আপনারা নেক্সট ভিডিওতে পেয়ে যাবেন। আজকে জাস্ট কোশ্চেনগুলো করছি আপনাদের, যাতে আপনারা নিজে থেকে আনসার প্র্যাকটিস করতে পারেন। সেই জন্য আনসারগুলো দেওয়া হচ্ছে না, জাস্ট কোশ্চেনগুলো করা হচ্ছে, বাট আনসারগুলো নেক্সট ভিডিওতে আপলোড করে দেওয়া হবে। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনের দিকে যাওয়া যাক। নাম্বার 11 হচ্ছে দ্য ফান্ডামেন্টাল ইন্ডিভিজুয়াল আর, 4টে অপশন এখানে ABCD। নাম্বার 12, আর্টিকেল 14 গ্যারেন্টিজ ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়ালিটি প্রোটেকশন অফ ল 2, 4টে অপশন, আনসার কোনটা হবে বার করতে হবে। And number 13 হচ্ছে which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states. 4টে অপশন আছে, A 3rd, B 5th, C 7th and D 9th। কোন শিডিউলটা? 3টে কোশ্চেন দেখে নিন, তারপর আবার নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করব। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 14, আনটাচেবিলিটি ইজ অ্যাবলিশড and its practice is punishable according to which article? 4টে অপশন, আর্টিকেল 15, 16, 17 or আর্টিকেল 15 পার্ট 4। নাম্বার 15, which one is not correctly matched? কোনটা কারেক্টলি ম্যাচড নয়, বার করতে হবে, 4টে অপশন আছে। নাম্বার 16 হচ্ছে as far as armed forces are concerned, the fundamental rights granted under article 14 and 19 of the constitution are, কোনটা হবে? এখানে 4টে অপশন আছে। নাম্বার 17, right to education is the fundamental right emanating from right to, এখানে 4টে অপশন ABCD। এই কোশ্চেনগুলো দেখে নিন, 4টে কোশ্চেন, তারপর নেক্সট কোশ্চেনে আবার মুভ করা যাবে। আর আপনাদের যদি মনে হয় আমি তাড়াতাড়ি স্কিপ করে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনগুলোতে, তো আপনারা ভিডিওটা পজ করে কোশ্চেনগুলো দেখতে পারেন, কারণ অনেক কোশ্চেন আছে, তো একটু তাড়াতাড়ি মুভ করে যাবো। বাট আপনারা ভিডিওটা পজ করে কোশ্চেনগুলো পড়তে পারেন।
চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 18, দ্য কনস্টিটিউশন নেমস আওয়ার কান্ট্রি অ্যাজ অপশন এ ভারত, অপশন বি ইন্ডিয়া, অপশন সি হিন্দুস্তান, অপশন ডি আরভান্তা। Number 19, the constitution provides that Hindi shall be, কোন অপশনটা হবে ABCD বার করতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 20 হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল এজ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইন এনি ফ্যাক্টরি অর মাইন। মিনিমাম পারমিসিবল এজ কোনটা এমপ্লয়মেন্টের জন্য ইন এ ফ্যাক্টরি? A12, B14, C16 or D18। এই পেজের লাস্ট কোশ্চেন 21, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ কন্ডিশন ফর বিকামিং এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া? A birth, B acquiring property, C descent and D naturalization. Which of these not a condition? তো এই চারটে কোশ্চেন দেখে নিন, তারপর নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করা যাবে। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। কোশ্চেন নাম্বার 22, who is the competent to prescribe conditions as for acquiring Indian citizenship? A parliament, B state legislature, C president or D attorney general. Number 23, এটা একটু বড় কোশ্চেন আছে, which of the following statements regarding the acquisition of Indian citizenship is incorrect? চারটে অপশন মধ্যে ABCD হুইচ ইজ ইনকারেক্ট কোনটা সেটা আপনাদের বার করতে হবে। নাম্বার 24, অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 1955, ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ ক্যান নট বি অ্যাকুইর্ড বাই, ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ ক্যান নট বি অ্যাকুইর্ড বাই, চারটে অপশন আছে এগেন ABCD, আপনাদের বলতে হবে কোনটা। তিনটে কোশ্চেন আছে দেখে নিন, তারপর আমরা নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করবো। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 25, citizenship provision are enshrined in the constitution in A part 2, B part 2 articles 5 to 11, C part 2 articles 5 to 6 or D part 1 article 5 to 11. Number 26, which of the following articles describes about the person voluntarily acquiring a citizenship of a foreign state not to be citizens? Number 27 হচ্ছে Article 6 enshrines the provision conferring rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Which one of the following provisions is incorrect? And number 28 হচ্ছে details on how citizenship may be acquired and terminated are enumerated in. Again চারটে অপশন, কোনটা আপনাদের বার করতে হবে। তো চারটে কোশ্চেন দেখে নিন, তারপর আমরা নেক্সট কোশ্চেনের দিকে মুভ করবো।
চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 29 একটু বড় কোশ্চেন আছে, ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অফ আ পার্সন ক্যান বি টার্মিনেটেড। সিটিজেনশিপ ইন্ডিয়ার টার্মিনেটেড কী করে হতে পারে? চারটে স্টেটমেন্ট আছে ওর এগেনস্টে, 1 2 3 4, এর মধ্যে আপনাদের বলতে হবে কোনটা কারেক্ট। চারটে অপশন আছে ABCD। নাম্বার 30, এ পার্সন ক্যান বিকাম এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ইভেন ইফ বর্ন আউটসাইড ইন্ডিয়া ইফ হিজ অর হার। এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা হবে আনসার, যাতে কোনো পার্সন যে ইন্ডিয়ার বাইরে জন্মেছে সে ইন্ডিয়ার সিটিজেনশিপ হতে পারে। দুটো কোশ্চেন একটু দেখে নিন, তারপর নেক্সট কোশ্চেন দিকে আমরা মুভ করব। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেন দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 31, fill in the blanks আছে। To acquire citizenship by registration, a person must have been resident in India for কত সময়ের জন্য, 6 months, 1 year, 3 years or 5 years, immediately before making an application। কতদিন ওকে ইন্ডিয়াতে থাকতে হবে বিফোর মেকিং অ্যাপ্লিকেশন ফর সিটিজেনশিপ বাই রেজিস্ট্রেশন। নাম্বার 32 হচ্ছে, which of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? চারটে অপশন again. Number 33 হচ্ছে, which of the following fundamental rights is also available to a foreigner on the soil of India? চারটে অপশন ABCD, আনসার বলতে হবে কোনটা। এরপর নাম্বার 34 হচ্ছে ম্যাচিং, with reference to the Constitution of India, which one of the following pairs is not correctly matched? কোনটা not correctly matched নয় আর কি, সেটা আপনাদের বার করতে হবে। ABCD আছে সাবজেক্ট, এদিকে আছে লিস্ট। তো এই চারটে কোশ্চেন দেখে নিন, তারপর আমরা নেক্সট মুভ করবো। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলো থেকে মুভ করা যাক। নাম্বার 35, on whom does the Constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights? চারটে অপশন ABCD। নাম্বার 36, according to Article 23, the following are prohibited. Article 23 অনুযায়ী কোনটা prohibited আছে ABCD, চারটে অপশন আছে। নাম্বার 37, Article 20 থেকে 22 relate to the fundamental right to life and personal liberty. These rights are available to, again চারটে অপশন ABCD। Number 38, which one of the following has been dropped from the list of personal freedoms enshrined in Article 19 of the Constitution? এর এগেনস্টে চারটে অপশন আছে। চারটে কোশ্চেন আছে এখানে, দেখে নিন, তারপর আমরা নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করব। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 39, একটু বড় আছে কোশ্চেনটা।
once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move to the Supreme Court for the enforcement of his fundamental right is suspended by the Prime Minister of India, President of India, Speaker of Lok Sabha or Chief Justice of Supreme Court. এটাতে চারটে অপশন। Number 40. Under the Article 368, Parliament has no power to repeal fundamental rights because they are চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা? Number 41. কোশ্চেনটা বড় আছে। Which of the following statements is or are not indicative of the difference between fundamental rights and directive principle? এর এগেনস্টে চারটে স্টেটমেন্ট আছে 1 2 3 4, মানে ডিফারেন্স আর কি ফান্ডামেন্টাল রাইট আর ডিপিএসপির মধ্যে, এবং এর এগেনস্টে চারটে অপশনও আছে এবিসিডি। আপনার বলতে হবে কোন অপশনটা হবে। তো এই তিনটে কোশ্চেন দেখে নিন, তারপর আমরা নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করব। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনের দিকে মুভ করা যাক। নাম্বার 42. In the enforcement of directive principle depends most on চারটে অপশন এগেন কোনটা? নাম্বার 43. In the Constitution, opportunities for the development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform are found in A. Fundamental rights, B. Preamble, C. Fundamental duties or D. Directive principle. কোনটা হবে? আনসার দিতে হবে। Number 44. The fundamental duties of Indian citizens were provided by চারটে অপশন কোনটা হবে? Then number 45, লাস্ট কোশ্চেন এই চ্যাপ্টারের, মানে এই পেজের। The total number of fundamental duties mentioned in the Constitution is A9, B10, C11, D12. তো এই চারটে কোশ্চেন দেখে নিন, তারপর আমরা নেক্সট কোশ্চেনে এবার মুভ করব। এই কোশ্চেন আনসারগুলো নেক্সট ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন, এবং তার জন্য আপনাদের সাবস্ক্রাইব করতে হবে। সাবস্ক্রাইব ইজ এ মাস্ট থিং। সাবস্ক্রাইব না করলে এই এক্সামগুলো আপনারা দিতে পারবেন না, তো সাবস্ক্রাইব করা খুব ইম্পর্টেন্ট। তার সাথে ভিডিওটা শেয়ারও করবেন, যাতে আরও অনেকে এক্সামগুলো দিতে পারে, সবার বেনিফিট হয়। তো যত পারবেন শেয়ার করে দেবেন, কারণ আপনারা শেয়ার করলেই ভিডিওগুলো অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে, আর সবাই এক্সামগুলো দিতে পারবে, যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সাম। যে কোশ্চেনগুলো করছি এগুলো সব প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন। ডেফিনেটলি প্রিভিয়াস ইয়ারে সব পরীক্ষায় এসছে, আইএএস পরীক্ষায়, সিভিল, যে কোনো স্টেট লেভেলের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়, ইভেন এসএসসি এক্সামেও আপনারা পেয়ে যাবেন এরকম টাইপের কোশ্চেন। তো সব কোশ্চেনের মিক্সার নিয়ে এই এক্সামগুলো নেওয়া হচ্ছে, তার জন্য এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। চলুন এবার নেক্সট কোশ্চেনগুলোর দিকে যাওয়া যাক। নাম্বার 46. হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট অ্যাবাউট ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস? কোনটা কারেক্ট? তিনটে স্টেটমেন্ট আছে 1 2 3, এবং ওর এগেনস্টে চারটে অপশন আছে এবিসিডি। কোনটা অপশনটা হবে চুজ করতে হবে। 47 নাম্বার, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এন্টেস্ট ইন পার্ট 4A অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর। কোন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস পার্ট 4A এন্টেস্ট করা আছে সেটা আপনার অ্যান্সার দিতে হবে। এবিসিডি চারটে অপশন আছে। নাম্বার 48 হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস
have been added in the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendation of কোন কমিটির রেকমেন্ডেশনে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অ্যাড করা হয়েছে? 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট, যেটা আপনারা জানেন 1976 অ্যাড হয়েছে, কার রেকমেন্ডেশনে? চারটে অপশন আছে: সান্থানাম কমিটি, বি সরকারিয়া কমিটি, সি সরেন সিং কমিটি অ্যান্ড ডি ইন্দিরা গান্ধী কমিটি। তো এই তিনটে কোয়েশ্চেন দেখে নিন, তারপর আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে মুভ করবো। চলুন এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনগুলোর দিকে মুভ করা যাক। এবং আজকে লাস্ট দুটো কোয়েশ্চেন, নাম্বার 49, রেসপেক্ট ফর দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অ্যান্ড ন্যাশনাল অ্যান্থাম ইজ, কোনটা হবে চারটে অপশনের মধ্যে? ফান্ডামেন্টাল রাইট অফ এভরি সিটিজেন অর ফান্ডামেন্টাল ডিউটি অফ এভরি সিটিজেন, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি অর অর্ডিনারি ডিউটি অফ এভরি সিটিজেন, কোনটা? নাম্বার 50 হচ্ছে এমন লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকে পলিটি এক্সামের। দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ, তিনটে স্টেটমেন্ট আছে, আর ইন্ট্রোডিউসড বাই 44th অ্যামেন্ডমেন্ট, এটা কারেক্ট নয় যদিও, আর ইনকর্পোরেটেড ইন পার্ট 3A, নাম্বার 3 হচ্ছে আর নট জাস্টিসেবল। এর মধ্যে কোন অপশনটা হবে, মানে কোন স্টেটমেন্টগুলো হবে, সেটা আপনাদের অ্যান্সার দিতে হবে। চারটে অপশন আছে। এটা হচ্ছে আজকে লাস্ট দুটো কোয়েশ্চেন, দেখে নিন কোয়েশ্চেনগুলো। আজকের পরীক্ষা এখানেই শেষ আর কি। যা বলেছিলাম 50টা কোয়েশ্চেন থাকে প্রতিটা এক্সামে, এটা পলিটির প্রথম এক্সাম। 50টা কোয়েশ্চেন পেয়ে গেলে নেক্সট দিন আবার পলিটির এই চ্যাপ্টারেরই সেকেন্ড পার্ট আসবে, আরও 50টা কোয়েশ্চেন থাকবে। এবং ওই ভিডিওতে আজকের কোয়েশ্চেন আনসারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন একটা লিঙ্কে, যেটা নিচের দিকে থাকবে ভিডিওর। সেই লিঙ্কটা ক্লিক করে আজকের অ্যান্সারগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, সেটা নেক্সট ভিডিওতে। এবং আজকে ভিডিওর নিচে দেখুন একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেই লিঙ্কে লাস্ট যে ভিডিওটা বানিয়েছিলাম, সেখানে যে জিওগ্রাফির কোয়েশ্চেনগুলো ছিল, সেই কোয়েশ্চেন আনসারগুলো আজকের এই ভিডিওটার নিচে লিঙ্কটা দেওয়া আছে। সেই লিঙ্কটা ক্লিক করে আপনারা সেই জিওগ্রাফির কোয়েশ্চেনগুলো উইথ অ্যান্সার ডাউনলোড করে নিন। অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে অ্যান্সারের সাথে, খুবই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো, তো ডাউনলোড করে আপনাদের সুবিধা হবে, যার লিঙ্কটা নিচে পেয়ে যাবেন আপনারা। এবং যদি আপনাদের ভিডিওটা কিছুটা হেল্প করে থাকে, নিশ্চয়ই লাইক করবেন, লাইক বাটনটা ক্লিক করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করাটা খুবই জরুরি, লাল যে বাটনটা আছে সাবস্ক্রাইব করে পাশে একটা বেল আইকন থাকে, বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন, তাতে এক্সামগুলো দিতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয়। কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে আপনারা জানতে পারবেন না কখন আমি ভিডিওগুলো আপলোড করছি, তার জন্য সাবস্ক্রাইব করা খুবই দরকার। তার সাথে কিছু বলার থাকলে নিশ্চয়ই কমেন্ট সেকশন আছে, কমেন্ট করতে পারেন। আর শেয়ার করবেন ভিডিওটা, শেয়ার করলে অনেকে বেনিফিট পাবেন, অনেক লোক আছে যারা এই এক্সামগুলো হয়তো দিতে পারবে, তো তার জন্য আপনাদের শেয়ার করা খুবই দরকার। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। আমি নেক্সট দিন আবার নিয়ে আসবো পলিটির একটা নতুন এক্সাম নিয়ে। ততদিন পলিটি পড়ুন, প্র্যাকটিস করুন, আবার দেখা হবে পরে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এভরিওয়ান অ্যান্ড গড ব্লেস এভরিওয়ান।